Sesiyabonga ke bazalwane nami ke sengizoyishiyela kubaba uNkomo ozasipha izwi lethu la namhlanje. Amen. Oh, amen bazalwane. Amen. Siyabonga ukuhlangana namhlanje. Incwadi yethu sizabuyela kule ncwadi engigcine ukuyifunda last time, incwadi kaJohane chapter 4. Uma sibuyela kuyo namhlanje sizabheka khona phana ku chapter 4 mara sizobheka uverse 36, 37 lo 38. Bese sibuyela back to uverse 24 la isagcina ngayo eyayithi uNkulunkulu ngumoya. Kodwa soqala uverse 36, 37, 38 kuphela. Bese sigcina ngalana iverse ngaphansi engagcina ngayo ekhuluma ngomkhuleko ukuthi uNkulunkulu ungumoya. Ngizayifunda. Ovunayo wamkeliswa umvuzo akuthe isithelo kube ngukuphila okuphakade, ukuba ohlanyelayo athokoze kanye novunayo, ngokuba lokhu liqinisile izwi lokuthi omunye uyahlanyela omunye avune. 38. Mina nganithuma ukuna lokhu eningakusebenzanga, abanye basebenzile, nina ke ningene emsebenzini wabo. Amen. Iyo le nkulumo bathandekayo namhlanje emfisa ukuthi singene kiyo. Sithe uma sicina ukukhuluma, ngicina ukukhuluma lapha kule platform. Ngagcina sikhuluma kuye nancwadi kaJohane chapter 4. Sikhuluma ngoJesu ekhuluma lomfazi waseSamaria. Right ke uJesu maqeda ukukhuluma lomfazi waseSamaria. Izathi iBhayibheli emavesini aphezulu oro angemva kwala engiwafunde manje. Izathi iBhayibheli ngesikhathi uJesu esakhuluma lo mama waseSamaria, abafundi bakhe bafika bevela thenga ukudla. Bese ithi iBhayibheli abafundi bafuna ukuthi uJesu adle. Kunalapho uJesu athi khona kuso lesisaliwo se chapter 4, athi khona mina nginokudla engikudlayo ongasikho lokho, kodwa lokho kudla kungikwenza intando kaBaba. Manje uthi uJesu le inkulumo le engifunda manje, uJesu uyitshela abafundi, hayi umfazi waseSamaria okanye hayi abantu baseSamaria. Le inkulumo beyi-directed to abafundi bakaJesu. Uthi uJesu ngokuba uthi uJesu mayeqala inkulumo yakhe, ovunayo wamkela umvuzo wokuvuna kube ukuphila okuphakade. Bese lo ovunayo athokoze kanye nalo owahlanyelayo. Right, kunenkulumo emfisa ukuthi sivezeni. Uthi uJesu lo ovunayo wamkela umvuzo wokuvuna. Ebese yena lo ovunileyo ma eqeda ukwamkela umvuzo wokuvuna abese ethokoza uJesu kulokhu yena kutshoyo khona lokhu ukuthi ovunayo ma eseyamkele umvuzo uthokoza kunye lowahlanyelayo. Uthi uJesu lokhu kuyiqiniso ngoba kulezwi elithi omunye uyahlanyela omunye uyavuna. Ebese uthi uJesu lina ngilithuma ukuthi livune lokhu elingakuhlanyelanga. Thina mabe khona. Manje inkulumo enyakiyo bathandekayo ngendaba yabafundi bethuna ukuvuna. I want us as amaKristu anamhlanje to identify ourselves within le nkulumo leyo. Sithole ukuthi le nkulumo ma yayitshela abafundi thina siconnecta njani kuyo, thina singobani, ngubani lo owatshalayo, ngubani lo owatshala lokhu, owatshala lento abafundi asebethunywe ukuyivuna. Ngoba uJesu uyatsho ukuthi lina ngilithuma ukuthi livune into elingayitshalanga. Ngubani owatshalayo?
Then lo watshalayo engubani singamuzo. Sesizwitha aba-apostoli bona bathunywe ukuvuna. Then thina singobani. Ithi iBhayibheli ngelilanga mayikhuluma amsho nguPaul okhulumayo. Uthi thina sakhiwe phezulu kwesisekelo. Isisekelo leso singesabapostoli, singesabaprofethi nabapostoli. uJesu yena uyi-anchor yaleyo building thina esakhiwe kiyo. Ukuthi abapostoli nabaprofethi bayi-foundation. uJesu uyi-anchor. Thina siyisakhiwo esakhiwe phezu kwabapostoli. Then izwana-ke inkulumo yami yakho. Ma uJesu ethi lina ngilithumile ukuvuna into elingayitshalanga. Kunabantu abasebenzileyo before abapostoli. Manje umsebenzi walabo bantu ubuyikumemezela ukuza kwenkosi uJesu. Umsebenzi walabo bantu ubuyikukhuluma izinto ezizakwenzeka uJesu esebuyile. Who are those people? Ngoba yibo abantu abatshalayo lento le okuthiwa izavunwa abapostoli. Labo bantu bengabaprofethi. Futhi ma ufunda i-Old Testament yonke abapostoli bebengekho. Bekukhona abaprofethi. Manje abaprofethi bebeprofetha izinto zasezulwini ezimayelana ngokuza kukaJesu emhlabeni. Uma uJesu ebuya emhlabeni, irole yabapostoli yabaprofethi yama ukusebenza. Mayima ukusebenza kwateka over uJesu nabapostoli. Irole yabapostoli yabaprofethi usuka kwayo from mendulo ibuya iphelela kuJesu. Ukuthi isiphetho sayo inamathela iphelela kuJesu. Mayiphela kuJesu ngale kwayo uqala enye irole yabanye abantu from kuJesu kusiya phambili. Leyo role ingeyabapostoli. Manje abaprofethi bona eyabi inkulumo yayikumemezela ukuza kukaJesu lokumemezela izinto ezizakwenzakala ma uJesu esefikile. Then abapostoli mabetheka over bona baqala kumemezela ukuthi lo okwakukhulunywe ngaye kuthiwa uyeza emhlabeni usefikile. Mfuna uletha umahluko ebantwini laba abaku-2. Abaprofethi babememezela ukuza kwakhe. Maye sefikile abapostoli batheka over. Bona oyabi duty kwakuyikumemezela ukuthi lo okwakuthiwa uyeza usefikile. Then baba njani abavuni? Bangabavuni so ngesizathu sokuthi abaprofethi bamemezela ukuthi ukhona ozayo. Lokho kumemezela kwabo okufana nokutshala into ethize okanye ukuhlanyela imessage kaJesu ebantwini. Then abapostoli beteka over bona eyabo iduty iba iharvest in this way. Bamemezela bamemezela izwi labo lokuthi lo okwathiwa uyeza. Lo abaprofethi ababekhuluma ngabe bethi uyeza. Zonke izinto okuthiwa mayesefikile uzazenza usekhona. Babutha wonke umuntu okhona leyo message. Ukuthi le nto yakhulunywa abaprofethi abapostoli sebeyifaka zabeyigcwalisa ukuthi uJesu usekhona. Uma ukholwa yonke lento leyo wena uba ngumfundi. That's why uJesu mayethuma abapostoli bakhe athi kibo hambani izizwe zonke lenze izizwe zibe abafundi bami. Yilona lo ophendukayo limbhaphathize egameni lami. Then ukuvunwa kuyilokho ukuthi bonke abantu makushunyayeliwe bonke abavumileyo ukuthi lo okwathiwa uyeza usefikile bayabhaphathizwa. Then who are we? Tina, according to the context of this, Tina asisibo abapostoli.
asisibo abaprofeti thina singobani if ivesi ikhuluma so then yilapho emfisa uchaza khona thina asisibo abapostoli bathunywa ukuvuna then thina siphathi yesivuno sabapostoli ngoba thina singabantu zilabo abezwayo kuthiwa abezwayo ukuthi lo oyeqanjwe ngabaprofeti ukuthi uyeze emhlabeni usefikile usekhona then thina sakholwa yilokho masikholwa yilokho sabhaphathizwa emanzini egameni likayise elendodana likamoya ongcwele saba abafundi bakaJesu okanye saba amakholwa thina singamakholwa meaning ukuthi singabantu abakholwa yilokho okwakhulunywa ngabaprofeti ukuthi uJesu wabuya. Then ukuba ngamakholwa kwethu sesikholwe sabuya sabhaphathizwa lokho kwasenza ukuthi thina sisivuno sabapostoli abaPaul nabaPetru thina sisivuno sabapostoli. Then what is our duty ekukholweni? Thina our duty ekukholweni ikufakaza lokhu esakuzwa ngabapostoli ikufakaza ukuthi lento yakhulunywa ngabaprofeti nabapostoli iqiniso manje le before us thina esikholwa manje i-duty yabaprofeti nabapostoli be-separated bebenza umsebenzi wonke okaJesu but in different ways. Abapostoli bafakazele ukuza abaprofeti bafakaze ukuza kwakhe abapostoli bafakaza ukufika ukuthi usefikile sekakhona mara nowadays thina singofakazi sifakaza ukuthi lo kwaprofeti kwathiwa uyeza sewabuya emhlabeni abantu bambona lo abantu bembonile abantu bakholwa nguye yena wakhandwa ngabantu wabethelwa ngabantu bamfaka umqhele wabeva ekhanda wafa wabuya wavuka esiphambanweni namanje uyaphila uhlele ekhaya ezulwini thina singofakazi bendaba zabapostoli nezabaprofeti zihlangene then leyo nkulumo yenza ukuthi ngiveze ukuthi thina siyisakhiwo esakhiwe phezu kwabapostoli nabaprofeti. Then our duty yokuba ngofakazi ihamba ihlangene ngoba makufika kuJesu ubupostoli nobuprofeti buyahlangana the minute isifika kuJesu ubupostoli nobuprofeti buyahlangana zonke izinto ziyaphelela kuJesu ubupostoli buyahlangana kuJesu nobuprofeti isabatha yaphelela kuJesu yonke into umthetho kaMose uyaphelela kuJesu then thina singofakazi bakaJesu uma singofakazi bakaJesu zonke lezi zinto ziphelele kithi akwenzeki ukuthi ube ngumpostoli uhambe ufakaza kodwa uthi uprofeti ngaphandle akwenzeki ukuthi uhambe ufakaza ngoJesu uchiya umthetho kaMose ngaphandle ngoba zonke lezo zinto mazifika kuJesu ziyaphelela zonke kuJesu manje uthi uJesu uma abapostoli sebevunile lento abangayihlanyelanga bazaphiwa umvuzo wokuvuna kodwa uma bephiwa umvuzo wokuvuna bona abayikuthokoza bodwa na inkulumo ebese ngijampile uthi uJesu ovunileyo uyaphiwa umvuzo wokuvuna lo mvuzo uba yikuphila ukuphakade manje uma esethole umvuzo oyikuphila ukuphakade akathokozi yena yedwa kodwa uthokoza kunye lalo owahlanyelayo lo owahlanyelayo uthokoza kunye lovunileyo bethokozela ukuthi lo ovunileyo uthole ukuphila ukuphakade then is obvious ukuthi nalo owahlanyelayo laye umvuzo wokuphila ukuphakade utholile manje njengoba thina sakhiwe phezu kwalaba bantu abahlanyelileyo nabavunileyo abaphiwe umvuzo wokuphila ukuphakade nathi ngokuba ngofakazi ngokuspreada this message about Jesus Christ siyakufumana umvuzo ofanayo manje masifumana umvuzo ofanayo lo owahlanyelayo nowavunayo nalo owafakazayo oyithi sifumana umvuzo ofanayo siyakuthokoza ndawonye
then inkulumo bese ithi inkomo uyaphi ngaleli verse ngoba uthe ufuna ukuyela evesi ndaphezulu. Into edala ukuthi ngifike leli verse ngiqale bemfisa ukuthi abantu siz-identify ukuthi thina singobani uma kubekwa lama verse. Thina asisibo abapostoli, asisibo abaprofethi. Mara thina sisakhiwo lesi esakhiwe phezulu kwabaprofethi nabapostoli. UJesu eyi-anchor. Ukuthi thina ubupostoli nobuprofethi buhlana kuJesu. Nathi thina siyisakhiwo esakhiwe phezulu kwabaprofethi nabapostoli sihlanganela kuJesu. Duty ikumfakaza uJesu. Sivuma ukuthi abapostoli bafaka into abayikhulumayo iqiniso, sivuma ukuthi leyo nto eyatshala abaprofethi iqiniso. Manje abisho ngizama ukuthi ngiveze clear ukuthi thina kwethi role esikiyo manje akuhlukaniseki ubupostoli nobuprofethi, akuhlukaniseki umthetho kaMose, akuhlukaniseki ukuphelela kwesabatha, ngoba thina sifakaza ngoJesu okunguye zonke lezo zinto ziphelela kuye okanye zihlanganela kuye zonke. Mase sikhuluma ngoJesu sesikhulume ngesabatha nokuphelela kwalo. Mase sikhuluma ngoJesu sesikhuluma ngoprofethi nokuphelela kwabo. Mase sikhuluma ngoJesu sesikhulume ngobupostoli nokuphelela kwabo. Mase sikhuluma ngoJesu sesikhuluma ngomthetho kaMose nokuphelela kwawo. Zonke izinto ukuhlala nokuphelela kwazo ziphelela kuJesu, nguye oyi-anchor. Then lithe ivesi esigcine ngalo mangcina ukukhuluma lele ethe mfuna masiqede ukukhuluma lama verses sibuyele ngilo. Lithe ngokuba uNkulunkulu ungumoya, bonke abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya langeqiniso. Right ke nayi lenkulumo emfisa ukuthi izwakale. Uma sesizazi ukuthi thina singofakazi bezinto zonke ezakhulunywa ngabaprofethi nabapostoli, okanye sesizazi ukuthi thina asisibo abavuni, ngoba leli verse uma lisithi lithunywe ukuvuna into engahlanyelanga alitsho kithi thina sisivuno esavunwayo. Then sesizazi ke thina ukuthi sisivuno, uba isivuno kwethu thina kusenza amakholwa. Ukukholwa kuyilokho ukuthi sina sifakaza ngento esingayibonanga live ngamehlo kodwa esezwa ngayo ukuthi yenzeka. Ezilokhu ufakaza into owayizwayo ukuthi yenzeka, and uma uyifakaze ukholwa ngenhliziyo yakho ukuthi ngeqiniso lento yayenzeka, iqiniso yaphila, then wena uyikholwa. Then singamakholwa sinjalo, igama esiphila ngalo ukuthi singofakazi bakaJesu. Then singofakazi bakaJesu, how do we communicate laye uJesu lo esingofakazi bakhe? Ngoba kufanele ukuthi uma ungumfakazi wento ethile between wena mfakazi nesource leyo oyifakazayo kube le connection thize. Manje i-connection thize between us le source leyo uJesu sifakazayo, i-connection ebakhona between us i-communication. How do we communicate nayo le source enguJesu? Our source indlela yethu yokucommunicate noJesu ayikho ngenye indlela except in praying egameni likaJesu. There is no other way of communicating Lord Jesu engasiyo umkhuleko. Manje uma ngishumayela kini bazalwane, angisashumayeli kubapostoli, angishumayeli kubaprofethi, ngishumayela kubafakazi bakaJesu. Ngithi mina if thina singama witnesses of Jesus Christ, then we must or we should have a communication with his source witness. Then there is no other way of communicating with our source in which Jesus Christ except then our point do we know how to communicate in a society now? Siyakwazi yini ukukhuluma noJesu? Siyakwazi yini ukukhuleka?
In our last point, in our last meeting, Kuruma, ngathina ngifakaze ngathi mina ukukhuluma indlela ukukhuluma lo Jesu yile ukuthi siguqa manje sikhuleke. Then namhlanje inkulumo ithi thina njengofakazi baka Jesu siyakwazi yini ukukhuleka? Because into belenzakale yikuthi sifunde okanye sifundisane how to communicate with our source uJesu. There are people abasekukholweni esikhamba nabo kholweni mara lo muntu uyakholwa umzathi mina ngiyakhuleka mara izinto azenzakali izibanga zenzakali and umuntu abe believer ukuthi izinto zizayenzeka only if nxa umprophet ebeka izandla ekhanda lakhe. Kunabantu abangakwanisiyo ukuzikhulekela umzathi mina ngikwazi ukukhuleka kodwa lo muntu angena kwaguqa kukhulekwe yena okwakhe akavali namehlo ubheke abanye ukuthi bathini. Or noma umuntu kungathi akhulekele umuntu thina aziwe nithi sibeka izandla ekhanda lo muntu simkhulekela noma ebeka izandla ekhanda lo muntu ngeke umuzwe ukuthi uthini uyafaka izandla and he or she just becomes silent. Engakhulumi next mawumbuza ukuthi wenze njani ethi angikwazi ukukhuleka. Then ngithema ngikhuluma last time in our last meeting ngathi mina kunabantu abaphenduka emabandleni for wrong reasons just because they are pastors and they are preachers, they are ministers, preached the wrong message to them. Ngathi ngichaza last meeting ngathi kunabafundisi nabashumayeli ministers evangeli abathi nxa beshumayela ebantwini they don't preach isource esingayo ukukholweni enguJesu Kristu mara bashumayela uJesu in a wrong way just to fit izisu zabo lo izikhwama zabo zigcwala imali uzobethi woze enkonzweni sizokukhulekela khona into zabo ezathi zithandwa nguSatani zizabuyiselwa kuwe. Then ngabuza abantu ngathi mina if uma ungadla ibanana uduzani ne-sewage pipe ibanana liwele u-sewage pipe is it possible yini ukuthi udrobe ibanana eliwele u-sewage pipe ulidle njalo na? Then ipoint yami yayikuthi uma uSatani ethethe ulutho kuwe is it possible yini ukuthi into ethethe nguSatani lo mina eyimfanisa le-sewage pipe into esingayithandiyo is it possible yini ukuthi uyibuyelele leyo nto uyithathe uyibuyisele kuwe na? Then my point was cha kunabantu abaphendula for wrong reasons. And now up to date umuntu ebephendukile lezemba athena into yonke namabhayibhile nawo kodwa makushunyela enga-understand just because yena ubona abantu abashumayelayo bemuwestela isikhathi yena ulinde ukuthi kufike isikhathi sokukhulekela nokuprofithana just because yena une-revenge ayilo nabantu bakibo ukuthi bamthakathi into zakazihambi kahle okanye une-revenge against uSatani unezinto zakhe ezathela nguSatani azidimanda azifunayo. Then leyo ndlela leyo that's the wrong communication with our source enguJesu Kristu. Uthi Jesu abantu mama bekhuleka kuyise bafanele ukukhuleka ngomoya langeqiniso ngoba uyise ngumoya. Then akukhulekeki ngomoya langeqiniso as long usasene revenge usathi bawukhuleka uthi uNkulunkulu uqalekisa izitha zami akukhulekeki ngomoya. Then lapho iqiniso alikho ngoba abantu emasontweni hey nasi indaba bazalwane uthi uJesu mayefundisa abapostoli indlela yokukhuleka. Ngicela ukukhuluma le ndaba. uJesu wafundisa abapostoli indlela yokukhuleka, which means le ndaba yokuthi babothwe sezulwini maliphathwe ngobungcwele igama lakho is a lesson uJesu ayifundisa abafundi bakhe. Manje kuleyo lesson uJesu ayifundisa abafundi bakhe kunenkulumo ethi maliphathwe ngobungcwele igama lakho. Then as long as usabheka umakhelwane wakho umbona engumuntu okuthakatha ucindezelayo uthi into zakho zingahambi kahle indlela yokuthi igama likababa osezulwini liphathe ngobungcwele ayikho kuwe ngoba in your everyday prayer uzobe uthi Nkosi qalekisa izitha zami. My mission ipoint yami ukuthi kunabantu lama verse lawa okanye my mission this year
ayisiyo kushumayeza abantu abangaphandle abangabuye esontweni, is to deal nabantu abangaphakathi esontweni. Abantu abanga-understand ukuthi abanga-understand ukuthi baphendukelani, abantu abangaziqondi ukuthi bona balandana esontweni, abantu abaphenduka ngoba umuntu ezethwa ezayo uyakhulela umuntu asinde. And such people baze baguge bekhamba nenkonzo mana bengekho endleleni straight yombuso wasezulwini. Then the first thing omele abantu abanjalo bayi-understandiswe indlela yokucommunicate noNkulunkulu ngendlela e-right. Abantu siyakhuleka emasontweni izinto azilungi just because sinezinto esikhuleka sithembele kizo. Okanye sinama-grudges angaphakathi nabazali bethu nezihlobo zethu nabantwana bethu nabomakhelwane bethu. And lawo ma-grudges masikhuleka ayenza ukuthi imikhuleko wethu ingazwakali kahle kuThixo ngoba sikhuleka ngendlela e-wrong. Uthi uJesu kuleyani lesson abantu esontweni, it's hard time we learn this. Abantu esontweni siyafika sikhuleke nawo ngikhuleke ngiyami indlela uNkulunkulu uqale somakhelwane bangihlupha, uNkulunkulu ufuna imali, uqalekisa umlungu wami uNkulunkulu watheba. Masigcina wonke umuntu esekhuleke eyakhe indlela, siya kumkhuleko uJesu, umkhuleko othi Baba wethu osezulwini, maliphathwe ngobungcwele igama lakho. Ngilapho namhlanje ngisekuthini nampa abantu asebezwile ukuthi bona abasibo abapostoli, ayisibo abaprofeti, ayisibo bantu abalanje, ayisibo bantu bempi. Guys, bazalwane, alisiwo masoja okulwimpi, alilandanga ekukholweni ukuzolwa impi between uSatani noJesu. Nina lingofakazi bokuthi uJesu wabuya, njalo uJesu uyaphila, uJesu uyaphilisa, uJesu indlela leqiniso lokuphila. Iyo leyo manje nansi indlela ekudingakala ukuthi uJesu lo oyindlela yokuya ezulwini, oyiqiniso ngombuso wezulu, oyikuphila okuphakathi kwabakholwayo, kunendlela ukuthi ngasikwazi ukucommunicate layo. Leyo ndlela is nothing apart from ukuthi communicate layo ngomoya. How do you communicate lo Jesu ngomoya? Ekubeni saselezinto ezibambekayo ngezandla, izinto ezithintekayo njengentaba yaseSinayi. Saselezinto ezibambekayo esithembele kizo. Uthi umbhali weBhayibheli mayebhala encwadini yabaseHebheru uthi ebantwini bakwa-Israyeli alizanga entabeni yaseSinayi kodwa lize ebandleni lamazibulo. Intaba yaseSinayi kwakuyintaba ephathekayo, kwakuyintaba ukuthi nenkomo yathi mayingasondela duze lelo ntaba ivelwe iproblem. Kwakuyintaba yemilingo. Manje thina kule ministry esikiyo asizanga in such things ukuthi sibe lezinto ezibambekayo ezisipha isithunzi kumbe ezisipha amandla kumbe ezisipha inhlanhla kumbe izinto masinazo emzimbeni yethu zisenzele i-revenge against izitha zethu. Thina kwethu ministry asibizela ngalokho. As long ulento ephathekayo ophila ngayo le uthiwa le ngeyakho na uhlukani layo, then awuhlukananga labantu abalento zabo eziphathekayo, then ukukhuleka ngomoya akukho kuwo. Ngoba ngeke ukhuleke ngomoya wena ulento oyithembeleyo. Ngeke ukhuleke ngomoya ulento othembele kiyo. Ithi inkosi uSawuli ngenye imini mayiqala kuphatha isizwe sakibo, iqotsha zonke izinyanga konke umuntu othembele komunye uNkulunkulu. Manje inkosi siyonke ngelanga sekufe noSamuel umuntu owayekhulumela noNkulunkulu seyiphelele ngoba yilezinto eziphathekayo, izinto lezi ezingasozomoya ezibambekana ezandla eyithembele kizo. Masekufe noSamuel konke yonke into seyijikele, ukukhumbula ukubuyela emuva.
ubuze ezincekwini zakhe uthi ngamthola umuntu oyisangoma engakuza kuye mhlambe ngamvulelo besithi izinceku khona wesifazane eNidori ebantwini abaxoshwa kule ndawo uyahamba uyakhona uyabuza. Then uma ukholo lusenjalo, uma usathembele ukuthi ngizakhulelwa abafundisi esontweni ukuthi nxa abafundisi beqeda ukubeka izandla ufike ukhipha bezembatho ubeka amabhayibhili endlini usiya Samuel kwezinye indawo ezingasiko lokukholweni usiyadinga izimpendulo, then umoya neqiniso awubi khona usasele ezinye izinto othembekizo ezingasoJesu. You cannot worship amakhosi amabili at the same time. Manje nansi inkulumo enyakini. Igama alingcweliseki ngomuntu onjalo. Ngoba sithi masikhuleka kulwamkhuleko enithemina uyileseni uJesu ayifundisa abafundi. Sithi maliphathwe ngobungcwele igama lakho. Akwenzeki ukuthi wena uthi igama uliphethe ngobungcwele ube ungazwani nomakhelwane. Akwenzeki ukuthi wena uthi igama lenkosi uliphethe ngobungcwele ube ngakini ekhaya wena lo baba wakho lo mama wakho lingezwani. Ngeke ngingamangishumayela ngathi kulabantu abakholwayo kunabantu abashumayelayo okanye abaprofitayo. Sitshele umuntu ake ngihlanganise ngamkhozi ame prophet esontweni la enkonza khona. Umprofit yomuntu ngithi wena abazalwa bakho bakuthakatha. Manje kulo muntu abazalwa bakuthakatha lo muntu lo yazi ngimkhombise enough ukuthi angabi anyway near abazali bakhe. Lo muntu akwanise ukuthi athenge 2 kg yechukela aze kwami ezumprofeti azohlala nami the whole day sihleba abazali bakhe. Ngibe ngithi ngumprofeti kaJesu Kristu ngakwazi ukuthi umuntu ngimeluleke ukuthi azwane njani nabazali bakhe. We've got such preachers and such prophets and such leaders abangama destroyer. Uthola umdeni ungasazwani kungayisikho ukuthi umdeni uzaxabana kodwa kuyikuthi kukhona umuntu oyi-influence to a certain member yomdeni or influence leyo member ukuthi wena abangini into azikambi yibo. And uthole leyo member yomdeni seyizwana lalo muntu ingasayi kibo. Then you can't pray ngomoya langeqiniso okanye igama lenkosi alingcweliseki ngawe uma usanga umuntu onjalo preacher the wrong message i-message kumele siyishumayele yileyo yokuthula ebantwini. uJesu ukuthula. You have to preach peace ebantwini. But if thina abashumayeli okanye abafundisi okanye ama-ministers okanye abaprofeti okanye thina ofakazi bakaJesu sisapreacher into ezingasophisi sisathola indawo engela kuthula sisathola umdeni ongela kuthula siwuchisa uhlakazeke wesi uma sanjalo then igama lenkosi likababa wethu sezulwini alingcweliseki ngathi. Then ukuthi thina sibaba wethu sezulwini malingcweliswe igama lakho we are as good as wasting our time because alingcweliseki ngathi because thina yithi esidala i-division mo ebantwini. Then why ngifika kule point? Mfuna ukufika kule point ukuze si-understand ukuthi beside ukukhuluma noNkulunkulu ngendlela efaneleyo nathi thina esikhuluma thina esitshela abantu ngoNkulunkulu sifanele ukulunga sibe ama-good representatives of Christ kumbe sibe ngama-good ambassadors of Christ ebantwini lapho sifika khona kube ne-peace just because kufika ama-peacemakers. Then if you are a true ambassador, a true peacemaker, noma ukhulekela umuntu umbeka izandla uyasinda kanjani. Kunabantu esibakhulekela emasonto bengasindi hayi ngoba uThixo impendulo hayi ngoba uThixo kasiphanga amandla just labantu abasindi just because bakhulekela ngabantu abangama false ambassadors of Christ.
Lawo bantu abasindi just because abaprofethi abangela qiniso kuKristu. Umuntu ethi bayiqeda ukuprofetha libaphinge ahambe leyo mfihlakalo ayitshelwe nguKristu ngawe elifakaza to everybody ukuze abonakala ukuthi namandla okutshela imfihlakalo ezinkulu. Uthi uPaul mayekhuluma ngelintanga uthi mina ngiyamazi umuntu ekuKristu. Uma eqeda ukuthi ngiyamazi umuntu ekuKristu uthi yena wambona umuntu ekuKristu wezwa amazwi kaSomandla ayimfihlakalo. Manje ngaphansi kwaleyo nkulumo uthi mina uKristu wangithaya ngameva enyameni uthi ngihlupheke enyameni ukuze noma ngikhuleka ngingaziphakamisi kodwa ukuphakanyiswa kwakhe kuvele kuThixo. Manje ngithe ngikhuluma nabantu abasesontweni angikhulumi nabantu abangaphandle. Juthi le nkulumo ngichaza ukuthi kubazalwane nabafundisi abangiphethe bengamangalisi mangaphendulanga mzalwane. Just because ngifuna ukuphendula abantu abangaphakathi ba understand ukuthi thina ukuze sikwazi ukukhulela abantu baphile ukuthi sibe ngama true ambassadors of Christ. Singafani noJona. uJona uthunyeni nivu uthatshela abantu ukuthi madoda izwe lizabhubha in 3 days. Maye batshela lawo bantu abatshelileyo watshela abantu abazwayo uncube esakhasi. Abantu nxa beqeda ukuzwa ukuthi kuthiwa sabhubha siphele baqala ukuzila baxoxa uNkulunkulu ngezono zabo. uJona he goes out of the city and ask uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ungenza umuntu abantu abazangithatha ukuthi ngumuntu olamanga abantu engiprofitileyo ayisayenzakalanga abasafanga nje ukutsho kwakho. Singabi ngabantu abanjalo ukuthi siprofite abantu sifune ukubona izinto ezimbi esibaprofite zona zisenzakala kibo. Singabi ngabakhandazi abanjalo esikhulekela umuntu ehlupheka sifise ukumbona elokho sekuhluphekeni. Singabi ngabashumayeli abanjalo abathi nxa bebona umuntu esesonweni simshumayeze sifise ukubongwa ekugcineni ukuthi ngizwala sembooster inkomo ngithi nimbone njalo yime engamkhiphe esonto umuntu wayisela kungayisimi wayeka benje. So uma nginjalo igama likaThixo lingcweliswa ngoba ukungcwelisa igama likaThixo asikuguqa phansi ngamadolo ngivala amehlo inkosi manje ngicwelisa igama lakho kodwa ukungcwelisa igama likaThixo yikuthi mina ngenze ukulunga. Ukwenza ukulunga emhlabeni phambi kwabantu bakaThixo kuyikungcwelisa igama likaThixo. I'm sure ipoint emseyazwakala manje ukuthi yini ukungcwelisa igama likaThixo. Ukungcwelisa igama likaThixo yikwenza ukulunga ebantwini. Ithi ngabantu abalungileyo okhonza nabo befamily yakho oro ngabantu abanjani abangalunganga oro izitha zakho zaziyo yenza ukulunga. Manje ngokwenza ukulunga kibo ukhulume ukulunga ukhulume ukukhanya kibo ngaleyo ndlela sewulingcwelisile igama. Igama lingcweliswa ngokukhuleka kuphela ukuthi inkosi manje ngcwelisa igama lakho. Ngoba usangakutsho ngomuntu ukuthi inkosi manje ngcwelisa igama lakho kube izenzo zakho zenzayo ziyakuphika lokuthi igama lingcwelisa ngawo. Then uma usukwazi ukungcwelisa igama yilapho ke othi la nxa usukhuleka ngoba uyazazi ukuthi wena lezitho uyazithethelele labantu abalungile yonke into uyenza ngobungcwele. Lilapho ke othi la nxa usukhuleka ukhuleka umoya wakho umzwangedwa wakho yo conscience uyazi ukuthi ikhiye awula problem ngaphakathi. Then yilapho ke esithi lumzana ukukhuleka ngomoya nangeqiniso ngoba ngifuna ubheke kahle mzalwane. Ma ukhuleka usithi wena usithethelele izolo njengoba sibathile abasonayo thina ube wena ungakwazi ukungcwelisa igama likaThixo then iqiniso alikho kuwo. Nami sengisehla mambheki isikhathi manisikhambile iqiniso alikho kuwo. Ukuthi kumele uqale ngokungcwelisa igama likaThixo. Ule izenzo zakho your actions zibonakale ukuthi lo muntu ungcwele igama likaThixo liyangcweliswa kuye. That's the first thing. Ubungcwele ubonakale kuwe ngezenzo zakho before ukukhulume ngomlomo. Then uma ubungcwele sekukhona kuwe sekubonakala ezenzweni zakho nasekukhulumeni kwakho yilapho kodwa noma usukhuleka uyazazi ukuthi umzwangedwa wakho yo conscience iyavumelana lawe sewukhuleka ngomoya.
Before ukhuleke lo mkhuleko uthi inkosi usithethele izono zethu njengoba sithile abasonayo thina. Before ukhuleke lo mkhuleko mzalwane, qala ungcwelise igama likaThixo. Mase ulingcwelisile, ma usukhuleka umkhuleko wokuthethelwa izono, sewuzwakala kahle ngoba wena sewenze ubungcwele ngaphambilini, sewungcwelisile igama ngaphambilini. Manje ebantwini abangcwelisa igama asikho isikhubu. Then in general it means umuntu okwazi ukungcwelisa igama uyakwazi ukuxolela. Namhlanje ake ngikhulume sithiyene abantu abaxolisayo, sikhulume nabantu abaxoliswayo. How do you deal with abantu abaxolisayo ma uwonile umzalwane? How do you deal nabantu abakuwonelayo? Sithi ukukhuluma ngezoni, sikhuluma ngabantu abawoniweyo. How do you deal nabantu abakuwonileyo wena? Endleleni odila ngayo nabantu ababonileyo uyalingcwelisa yini igama? Kuyabonakala yini ubungcwele endleleni lo wena odila ngayo nabantu abakuphambanisileyo na? Ngikhuluma ebantwini enthemina ngifuna ukubakhipha ekubeni abapostoli nabaprofethi, ngibabise kuposition ukuthi bona bangofakazi bayisakhiwo esiphezulu abapostoli nabaprofethi. Ngikhuluma ebantwini namhlanje ngithi bona uNkulunkulu ngumoya. Bonke abakhuleka kwenu bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Manje ukukhulela ngomoya nangeqiniso kufanele siqale lapho ungcweliseni igama. Yazi kufanele siqale ukuthi sihlubule umuntu omdala. Ithi iBhayibheli kwendawo lahlala umuntu omdala lembatha umuntu omusha. Kufanele siqale bekuhlubuleni lo muntu omdala, umuntu obusa ama-mortal bodies wethu singakamamukeli uKristu, umuntu obengaxoli, umuntu obelomona asuswe kithi, sembathe umuntu omutsha onguKristu. Uma sesembethe uKristu sesikwazi ukungcwelisa igama, then sesikwazi ukuthi nxa sisoniwa senza njani. Ungazibona ungakwazi ukuthi ma usoniwa uyaxola, usasengulo uthi I forgive but I don't forget, or I forgive next time mawungwela ngiyakukhumbuza ukuthi wangenzani ukuqala. Then awukamembatha uKristu. Ukungcwelisa uKristu awukabi khona kuwe. Then imikhuleko yakho ayikaphenduleki. Ngoba ithi iBhayibheli malingcweliswe igama lakho emhlabeni, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengoba isenziwe ezulwini. Abenza intando kaThixo bayaxolela. Ngithe mangicina ukukhuluma ngathi mina uJesu elenge esiphambanweni, ethuba edelwe ekhafulelwa, esefakwe nomqhele wameva ebethela ngezipikile ezandleni, wathi baba baxolele abakwazi abakwenzayo. Namhla ngikhuluma ngabofakazi bakaJesu abayifakaza naleyo ndaba day and night. Kodwa umuntu othi nomakhelwane epheke ukudla engakwazi ukudla ukudla okuphiwa umakhelwane ngoba bayizitha wesabela impilo ukuthi umakhelwane sangamfakela. Umuntu ongelathemba kuKristu ukuthi nxa uJesu ekhona konke kulungile. Umuntu ongabi lethemba ukuthi ngoJesu izinto ezi-impossible zenziwa zibe possible. Ngikhuluma emntwini onjalo, ngikhuluma ngokukhuleka ngomoya nangeqiniso. Ngizama ukuveza izinto okufanele siziyeke ukuze sikwazi ukukhuleka ngomoya neqiniso. Ngizama ukuveza izinto okufanele sizenze ukuze imikhuleko yethu kuThixo izwakale. My main point ukuthi sinabantu esibakhulela bengasindi ngoba bona bakhona. Sinabantu esibakhulela bengasindi ngoba thina esikhulela abantu. We are too full for ourselves. Umuntu ona ngamkhulekela vele ngamkhulela emusifanda. Kama nje usifanda abe nemoto engathengiselwanga yimi. Mina ngiyeza inkulu. Then uThixo kawuzwa umkhuleko womuntu ozaziyo ukuthi yena unjani. Uma ngizathina ngiyakhulela ngiyaphilisa, then imkhuleko yami ekuzazini kwami uThixo kadunyiswanga ngoba ngiyazazi ukuthi yimi emphilisayo.
then noma sengikhulela abantu ngeke baphile ngoba ngizidumisile mina ngidumisanga uThixo. Then kunabantu abazidumisayo. Ngithema kulast inkulumo yami ngathi kunabazalwane aba-2 full of themselves umzalwane athina kudala ngisenkonzweni ngazi ngcono kulala ofika izolo. And leyo nto idala ukuthi abazana aphenduka izinkonzweni manje bengahlali or ipurpose okukhona bengayiboni just because abantu awudala besenkonzweni they are too full of themselves abazilibona bangcwele kakhulu udla wonke umuntu. Namhlanje ngikhuluma ngale nkulumo ukuthi kunabantu esizabashumayeli ayinto ofakazi bakaJesu ngoba ofakazi bakaJesu bagoqela abashumayeli abahlabeleli abaprofeti abantu abagwabayo everybody osenkonzweni ufakazi kaJesu. Kunofakazi bakaJesu abazibongayo bona imisebenzi abayenzayo. Ngizibonga ukuthi namprofita so yimi emphilisa abantu umuntu ngambeza la vele yaphila kwana lo moya. uThixo ebengasaphilisa umuntu ngoba ekuzibongeni kwamandumisanga yena uThixo ngeke ngipha amandla ube umuntu izandla. uThixo ebengasaphilisanga umuntu ngoba wena ohlabelele umuntu wazizwa ukuthi lapha no usengile ukholweni awudumisanga uThixo uzidumisile nokuhlabelela kwakho. Wena oshumayela abantu baguqa bamkela uThixo uzidumisile ngokuthi wena amandla okushumayela ngawakho awudumisanga uThixo. Manje zonke lezo zinto zokuzidumisa kwethu singabantu zonke lezo zinto zokuthi thina okudala sekusonteni sizivule singcono kulaba abaze emuva kwethu zenza ukuthi ngikhuluma ngabantu abangaphathi kwenkonzo zenza ukuthi uma sisibabo sezulwini maliphathwe ngokungcwele igama lakho sibe ngabantu abafana abaqamba amanga. So kufanele ukuthi sehlise ukuzidumisa sehlise ukuzikhukhumeza sehlise ukuzibona singcono kulabanye sonke sifanana sifike kule njima yokuthi kuJesu sonke siyalingana hayi ngeage kodwa silingana ngokukholwa. Amandla esinawo iziphiwo esinazo siphiwe iziphiwo ezehlukeneyo yezilinganiso ezehlukeneyo kodwa ngokukholwa silingana. Akukho mzalo okudala ekholo lo mzalo nomusha ukuthi uthole difference sonke siyalingana kuloko. Manje ukuze imikhuleko yethu izwakala yilokho ukuthi sizazi silahle umuntu omdala sembathe umuntu omusha nyabonga. Amen. Amen. Sengqedile. Siyabonga abazalwane, siyabonga kakhulu izwi esiliphiwe ngobaba uNkomo. Awuyavalelisa ma. Uvalelise ngokodwa thu nami ngithi awuyayibeka hayi ngiyabona uzolahla ngo3 minutes to ngithi hayi kayibanjiwe impela indoda. Siyabonga kakhulu baba uNkomo izosiphe lona singakayenzi inkulumo nje eziningi bazalwane. Sacela ubaba wethu umfundisi nje asibongele izwi ngomkhuleko ubaba umfundisi uNcube ngiyambona lapha just nje for 2 minutes lezi sizama ukuvala kahle njengokujwayela. Ngicela admin ungivulele imic kamfundisi asikhuleke. Amen. Siyabonga abazalwane. Sibonga umusa wenkosi nentshumayelo yonke. Sizwile ukuxazulula laphana kwabaprofiti ukuthi kunala iprofita nakho kwaguquka ngakhona uma uJesu esefikile. Sazozwa futhi ngendaba ukuthi how do we deal nabantu abasonayo. Inkulumo engiyithandileyo kakhulu. Abantu abanengi abafuna ukoniwa uma ungamona kulapho uzombona khona. Uma ungahlala ungamona uhlale ngumzalwane kodwa engawoniwa kulapho ubuzalwane bulahleka khona. Asikhutamisene kamakhanda sibonge ubaba wethu ingcwele baba wethu sezulwini ise enkosi yethu uJesu. Siyakubonga namhlanje kungesonto. Sibonga uhlelo lwakho owasinikeza lona ngowakho umoya weingcwele ukuba masiphathi kwalesi simo sikubonge kanjani. Siyabonga intshumayelo esibenayo namhlanje. Sibonga abantu abakhona bonke abalalele intshumayelo namhlanje. Sithi umusa nothando makuhlale phezu kwenhliziyo ngabo. Yonke intshumayelo ihlale kubo bayenze bayigcine ngomusa nangothando ngaye umfelo wethu uJesu Kristu. Amen.